I'll be doing the radio script writing. Okay, this includes the principles, the approaches, and then of course the tips. Let's start with the treatment or the approach. This will tell you as to how you are going to do it's like your perspective or your point of view. Okay, so will you be talking directly to your audience or to your learners, or will you be using a story in the third person, like that? Okay, so the first one is a straight narration or teacher approach. It's like you are talking to the learners, but in the third person, he, she, it. It's like you're just sharing your story with you there as a teacher. This is what we usually do in the classroom po. Okay? It's just a plain narration of facts in a straightforward manner. Walang drama-drama, walang unsa. So this straight narration or teacher approach sa radio script writing or sa radio broadcasting, this anchors on this, will have to rely solely on the power of the teacher as an instrument, no, iyang tingog, ang iyang concept, ang iyang knowledge, ana nga topic. It's usually written in third person, so he, she, it, they, ana sila. That means kapag third person, hindi po kasali ang teacher sa story or sa kuwan na siya, okay? Kapag first person, kung appeal siya, so I na siya, okay? So this one is in the third person. It is the most formal and basic way to present the lesson. Mura na actually lecture approach. But it's a basic. So tsada siya, but kulang kay siya sa kanamurag sa entertainment value, sa interesting na value na mo hold on gud siya, maminaw ang mga bata over the radio. Remember that the kids are not in front of us na physical din makita nato sila. They are over the radio. Maski mag-sa ato classes even in our classroom, kaburingan naman gay na sila sa mga kuan, di ba, when we talk about concepts, some concepts in science, in mathematics, in AP, na naagita atubangan nila dira, kaburingan na sila. What more over the radio? So murag ang challenge na dira sa teacher. Now, the second one is a dramatic approach, and I like this most. It consists of characters depicting various roles. This one now, this is what we did. It's a mix man to kay pag kuha na to sa atong canned episode is, of course, that was dramatic approach. Then, natin tayo pag live hosting na dahil sa DXDB, mo dito ang nana dito katong the U approach. Okay? This one is, nasa, of course, the setting, the climax, the conflict, the plot, the theme, the point of view. We have the 6 elements of a story, no? It has a presentation of the climax, conflict, resolution. Because of this, kininay mga climax, of course, like conflict, this will make the story or your presentation or your approach interesting po. Di ba? Labi na pag climax, pag story na gani, climax na din na muhawa sa ilang likuranan ang mga bata, di ba? Or kapag conflict, naiaway-away, nainsanadra, naitinubaga. So, ganahan na sa lagi nga na. So, naay other way. Mo ni siya imong pangbato ni mo kining dramatic approach because of the characters. Naay siya story. Not solely nga sa teacher lang siya na iyaran kinabuhi ang silid storya, no? Okay. So what I like most about this mga one, I'd love to say this, even sa batch 1, kay in all fairness, mo sa grade 6 na, I'm speaking sa grade 6 nga voice artist, mas nalingaw kay mi sa science nga, grade 6 science nga mga script. I am an English script writer, like ito sila naging mo sila itong Ma'am Irene, Ma'am Angel, kinsa pa ito nagkuhan sa science, silang Ma'am lagi.
Sila to nga team nagsulat atong sa mga scriptwriters sa science, no? Because of this dramatic approach, because of ilang story, ilang concept is, of course, ang content is sa science, everything, but ang concept nila is sometimes nasa sulod sa lawas. So ang setting, wala siya sa classroom, okay? Because kapag sabi mo kasing classroom, medyo boring siya nga tayo, classroom, wala lang kay siya, normal lang. But katoy lang sa science, sometimes to, katong sa among episode 13, I think it was, or 8, episode 8 ata, sa sa RBI nato sa Palimani, episode 8, katong respiratory system nga naas katos nalingaw po kami nga mga voice artists, no, na silang pharynx, na silang larynx, no, silang diaphragm, silang lungs, naging istorya dagan sila inside the body. So malingaw po ng bata, no. So naa siya dramatic approach. Kung sa uban ko din nga mga kuan katong sa naglinog-linog sa earthquake, naputo siya na murag at least makakuha niya sa emotion, not just na normal kapag teacher approach man god like how I'm talking now, kuan na siya ngani lang pud akong tono, not like nga kanang kuan kining dramatic approach, it's based on a character. Sometimes you get to sound like a child, a mother, unsa, okay? That's dramatic approach. Now the third one is a you approach. Audiences are addressed directly by using the word you. It's like, kini. You, now kids, you please prepare your notebooks with your ball pen. You please also look for a safe and comfortable and quiet place there in your house. Oh mga bata, handa ka na ba? Nanay ka. So it's a second person point of view. Okay? This one, sada po ni siya kay kuan, at least diretso. Wala na ipaligoy-ligoy, diretso siya ni mo giistoyahan ang bata. Di ba? Like what we do. Murag kuan ni siya, murag demanding kay second person, diretso nagmurag kagapanugo, no? Script is written as if the writer is talking directly to the listeners. Like that. Then we have the dialogue approach. Dialogue approach, mula siyang exert, ikuha siya from that katong dramatic approach. But this time, its element is based on the conversation. Ang iyang pambato is ang conversation lang. Sometimes even ang conversation kaya dili na masulti as ang setting, kinsa tong mga kuan, no? More on sa conversation lang siya. So medyo interesting siya but kulang siya ng iba pang elements, but not like the dramatic approach. It's a dialogue approach. Pero medyo boring siya like sa AP, usually ang nahatag sa mga script sa AP, I'm speaking sa grade 6, no, nga sa script as a voice artist. Ang nahatag sa mga is, ang AP, history man siya, lisod kayo siya balikan, sa una siya dili pag-present karon sa radyo. Okay? So, ang script writers, sila nakuha nito is just more on, katulog ito kaupat, nga pila to ka episode, more on dialogue lang din siya sa lolo o nailolo o apo, tapos na po another episode na lola o apo. Labi na katong among topic, it was about mga Philippine presidents, katong dugay na nga mga presidente. Murag iya lang isulyaan na, dialogue lang, ana lang. So wala kay siya kuan. Wala kay siya murag interest value nga maminaw ang bata ang kuan. Because this is radio, magpila na biya ang attention span sa bata. Labi na pag radio, audio ran siya, no? Documentary approach. Now this one is masyag pa dito na siya pang kuan na, pang bright na. Of course, malingaw gyapon sila ani kay of course with the effects, mag clips from other videos. It's a combination of approaches with the use of voice clips and sound effects to make the presentation more realistic and credible. So, aside from you as a teacher, magkuhanin kag another source nimo katong mga video clips, of course na kay sound effects ko din. That's a documentary approach. Kay mo siyang gabuhaton sa mga KMJS, kana sila. Then the last one is the abstract or the symbolic approach. Hindi siya siyang pang-genius na, pang-bright na. But one warning to using this kini siya nga types nga approach sa atong script writing is that our learners, our listeners might have a different interpretation sa atong gusto ipasabot dito sa atong story or sa atong script, no?
because it's more on abstract. Lahi man tagpagsabot, labi nagrara sila sa radyo, so dili kay nato mahatod ang meaning across sa ilaha. It also includes sounds and abstract visuals, but ideas are not stated explicitly. Wala siya directly nag-state yun din ha. An audience may have their own interpretation of the information presented. It may be good for the arts, di ba? Kapag abstract, labi na katungkuan, mga cubism, mga abstract na ito nga makuan. It's good for the arts, but not for scientific and technical information. Okay. Especially kapag RBI, over the radio, so mas, ang sana yung approach is, tanang pagpasabot is direct yun mong pagpasabot sa ilaha. Tanang walay other meaning. Okay. Anyway, we'll be talking about the principles later. Now, okay. We have now the principles. Number one, be brief. Of course, when I say brief, a brief is shorter than a short. Mas mubo na siya kaysa short. So, brief is mas mubo pag yun, okay? Be brief. Broadcasting is constrained by time po. Samoa sa radio broadcasting sa journalism, that's 5 minutes. The kids are given 5 minutes to deliver, to present their 5-minute news. Then sa tuwa sa Palimanis RBI, no? I heard it was announced yesterday by Miss Reyes among nagkuan mi sa among brigada eskwela gahapon, and then she asked, siya na may bago namong RBI coordinator sa school, she asked Ma'am Jasmine na murag magpadayon daw kuno gyapon ta nga mag-play dira sa mag-air sa DXDP. But same style pa gyapon because wa pa nahuman o wa pa na-approve sa NETRC ang atong kang news station something. So dili gyapon ta padayon. Two, personalize. You have to personalize. That's why as much as possible you have to talk to your learners or listeners nga murag isuya gid kasaya sa ilaha personally. Adjust the style, the language, and content of your writing to your intended audience. Ana siya. It's writing, but why am I talking nga murag istorya gid ka sa ilaha? Because kung magsulat ka sa script, magmalakag kuan. That's why pag sulat mo sa script, imo po na siyang istorya. Because there are some words na sada ra siya sa papel, sada siya paminaw, at sada siya tanawon, sada siya basahon, pero pag once madunggan siya or maistorya siya nimo, ay lahi mag-effect, pero di ni siya mao nga word akong gusto. Okay? Awkward ni siya nga word. So that's why you have to write as if now you are thinking of your audience like they are really listening to you. Okay? You have to adjust your style, your language, especially sa language po, labi na pag they are high school students, asa man ka nga grade level, nga imong gisulatan na script. Like for grade 6, for lahi po itong dito ang language dito sa grade 1 or grade 2. That's why po, sa language po, I use words, when I get to use words nga lisod, I use synonyms po. Or ako siyang gaipakakuan. Like, my example is, magamit ito na kung kuan. This is also played simultaneously over a Facebook Live. Di ba kayo naman sa DXDB? Kids will not know simultaneously. So, simultaneously means happening at the same time. Meaning to support kanang word na medyo lisod. But you need to use that kasi wala ka na nakitang ibang synonyms. Okay? And content of your writing to your intended audience. 3, be clear. Aside from being clear, kanang pagstorya na nimo dito sa radio, pagsulat ko nimo, you have to be clear. How will you be clear? Choose simple words. Keep it short and simple. KISS po, ladies and gentlemen. Keep it short and simple. Okay? Avoid a long word when a short word will do. Avoid a long word when a short word will do. That means these are now on verbal deadwoods po. Verbal deadwoods, naga na sila mga verbal deadwoods. Sometimes ay even isa lang ka word, pero taas bitaw siya. Taas siya, pero if you can find another word that means exactly the same, you have to kato na lang gamitan, okay? Or there are also words, or there are also phrases, group of words
nga tag-as, but you can still use one word lang. That's katunin siyang sa verbal deadwoods. Like when you say, at this moment in time. What is that po? That's 5 words, but what is that equivalent no? 1 word lang. At this moment in time. Mahilig biya no? What is that, hello po? Ladies and gentlemen, what is that word? 1 word, letter N. At this moment in time. Hello? Do I have an audience? Hello? Now, sir? Now, very good. N-O-W. So you use now. Okay, now it takes you less than a second. Now. Do not use at this moment in time. Let's just say 1 syllable is 1 second. Now, 1 syllable lang. Katong sa at this moment in time. At this moment in time. 6 seconds ka na taas-taas when you can just use now. Due to the reason that. What is that po? Due to the reason that. Because. Letter B. Very good. Because. There are 2 simple words po, ladies and gentlemen. Avoid a long word and a short word. We'll do. Ano pa po yung mga verbal deadwoods? Ang dami pa po niyan. Anyway, I have a YouTube video about that. I'm not going to show now. If maybe I can show later if you will allow me. But if we still have time po. 4. Be precise. Sometimes I used to be clear is just tantamount to be precise. Gamit kong tantamount. You have to use that. It's just equivalent to or equal to. Na siya when you do that. Okay? Be precise. Use words carefully to provide specific meanings. Ayun na itong mga general or vague na meaning, no? Kaya magduwa-duwa ka, kini siya nga word, ayaw na to. We also have rules sa spelling or even sa journalism. When in doubt, leave it out. When in doubt, leave it out. Okay? Kapag gadua-duwa ka, ayaw na lang. Ayaw na to siya gamitan word. Okay? You have to say what you mean. Istorya ang sa imong gusto. Right there, right then. Contractions sound more natural and familiar and are easier to read aloud. Contractions, mas natural siya nga conversational ano, but when okay siya para natural ka mura istorya gikas sa imong mga audience, but avoid contractions when emphasizing a point, especially in writing news. Contractions are a no-no in editorial writing, in news writing. Okay, kini siya mga formal and highly technical na sila mga fields in writing. But RBI man ta, we need to dapat maka-level ta sa mga bata, no, over the radio, so we can use contractions po. And also avoid redundancies. Redundancies or tautology. 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 It's the needless repetition. A needless repetition, redundancy. Paulit-ulit. Repeat again. Repeat na again pa. A pleasant good morning. Pleasant na good pa. A pair of baby twins. A pair twins pa yun. 12 midnight. 12 noon. Makadungog ko even karon sa mga news ako. Nagagamit tayo sa 12 midnight, 12 noon. That's still a redundant po na siya. Because midnight and noon really strikes good sharp na siya. So erase 12. You just say midnight or noon. I also have a video about that sa YouTube na po. About dagan mga redundancy like frozen ice. You wouldn't call it ice and it's not frozen. Ice water na siya. A bouquet of flowers. Diba? Bouquet of flowers. Bouquets are really one of flowers. Not like karon no nga magdana man ay kuan nga trending nga ang bouquet instead na flowers gipambutang gibutang nila mga chocolates, but bouquet is really meant for flowers. Dagan pa na sila nga makuan. A free gift. Free gift. You wouldn't call it gift when it's not free. Okay, daga ATM machine. Oops. ATM machine. Asa ka ato sa ATM machine? The M in the ATM is already machine. PIN number. The N in the PIN, it already means number. TIN number. The N in this already means number. Ang dami pa niyan po, no? Let exam.
Dagang kagakakita na. Let exam. Licensure examination for teachers. Exam. Kaduwa na kag. Ang E, licensure examination for teachers exam. So redundancy po yan. Ang dami po niyan. 5, be concise. Be concise. Every word must have a purpose po. Meaning, ayaw pagbutang-butang word na pang-decorate lang, pang-char-char lang. Okay? Be concise. Every word must have a purpose. Otherwise, makuhan ka sa time o sa length ni mo sa imkuhan. That's why, how do you do that? You are going to replace a phrase with one word that means the same. Muna akong ganyan katong sa verbal deadwoods. Avoid verbal deadwoods. Stick to your case. KISS. Keep it short and simple po. Be brief but concise. Okay? 6, be concrete. Avoid vague. Vague meaning dili kay klaro, not clear, and abstract words. Abstract kasi, like we said kanina sa approach, medyo dili tanan abstract like sa art, no? Pag when you say beauty, lahi pag-concept sa beautiful, di ba? Pag ay gwapo ka siya, ay gwapa ka siya. Gwapo ba din na siya, gwapo din na siya. So lahi tag-idea ba sa kapag abstract na concept. So as much as possible, don't do that. Words must elicit tangible images. Tangible po, klaro, concrete po siya. Pag sinabi mong kuan, as much, aside from the sound effects dayon, pwede pa na siya makuha na ma-imagine din siya dapat sa atong audience, atong learners, atong listeners, ang tangible images. Okay? Do not just say, my example na is like, beggar, or like just say, tigua, beggar. Do not just say, he saw a beggar at the street. Beggar, lahi ang kuha ng beggar. Okay, you have to describe, you have to use adjectives. I-describe mo yung buhok, yung color, yung salina, naggising pa. Yes, we use tangible images. Images siya, but that should be, but don't use too many adjectives. Do not overdo your adjectives, ladies and gentlemen. Okay? You can use adjectives, but do not abuse it. Okay? Otherwise, imo adjectives, grabe na kayo mga adjectives din na nga murag kuan na. Wala na siya ka ng advertisement. Okay? 7, be informal and, very important, conversational. Be informal and conversational. Because this is over the radio po, no? Speak to your audience. Do not read to them. May bawaan po kung gabasa lang ka. Labi na ka na mag-live hosting na sa pag-angko na namo din na. Because aside from katong script nagbuhaton dito sa play, para sa canned episode, live hosting na, kayo mo po script. May bawaan na dira nga kung gabasa lang ka. Okay? Do not read to them po. Involve the listeners. Talk to them in a normal conversation. That's why kung pwede, kung makagamit ka of you, ang one ko na lang ni DJ Lola o ni Ma'am Jasmine is, you have to ask them questions. Kung nag-unsa na kasunod silang orasa, okay? Like, sa mua sa alas, kung kami sa Palimani is 2:20 to 3 p.m. kami grade 6, 2:20 to 3 p.m. kami ni Teacher Karen. We know, kanang alas 2, that's the hours for katulugon na ka or gigutom ka na. That's why always makakogay mo, wake up kids, don't, wag patulog-tulog dyan, makinig. So mubalik mo dito sa tuan, okay? Mana nga, iandam na inyong mga snacks din ha sa inyong balay para di inyong pag inumot tumana. So at least, so murag naaga siya dito si sir, maana. So that would be informal but conversational. You broke the monotony po. You have to write for the ear and not for reading. Okay, that's why important po na when you write your script, pag anak pa lang nimo, basahon din na siya nimo. Or you let somebody read that, or you read that to somebody. Kaya na words nga, especially kana labi na pag words na nga mga lisod sa elitok, mga tongue twisters, mga katong kuan na mga words, inisda na rin to sa nimo. Kaya there are some words na sada siya basahon lang, i-read lang by the eyes. Napoy some words nga sada siya paminawon. Okay? Napoy one words na awkward sa paminawon. Okay? 8,
Be readable. Broadcast copies must be smooth and readable. Smooth, ibig sabihin po, karang really siya putol-putol. That once you go on air, tuloy-tuloy na siya. Okay? Hindi nga mula siya nakuan-kuan. Okay? Avoid sibilant words. Sibilant words, these are the hissing sounds. Kamura na kang halas paminawan. Hissing sounds na mas the hissing sounds. Kaya lisod, aside nga lisod siya i-produce nato ng mga voice artists, lisod po siya, lain po niyang effect over the radio. Okay, yung mga hissing sounds sa mga letter S, may bawaan mo ang singer anak. Dito sa kanang mga singers, na yung ibang singers nga galisod siya produce sa mga hissing sounds, na yung ibang okay lang sa ila. Kaya kana siya. Lahi ang effect sa S sa mga hissing sounds over the microphone po. Then, avoid tongue twisters. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Okay? You have to avoid ka ng mga tongue twisters. Kay mabulol-bulol ang dila sa voice artist or sa live anchor, sa host. Ikaw pa'y kasabahan sa anchor. Gano'n na naulawan siya dito, kinabulol siya na. Avoid alliterations. Alliterations po, it's the repetition of initial consonant sound. Like, let's just say, B, Bobby. B, B. It's the initial consonant sound. Usually, kini sila magamit mo kaya sa alliterations, more ani sila sa tongue twisters. Diba? She sells seashells in the seashore. Peter Piper picks oh. Dengue. Dangers of dengue. So avoid alliterations. Okay? Avoid homonyms. Homonyms are vague. Okay? Homonyms is our pair or set of words with different spelling that have this. They may also have different meaning but have the same pronunciation or the same sounds. Okay? So examples of these are male, M-A-I-L and M-A-L-E. Male na lalaki and then male na ano po, na letter. Nagana sila, no? Pen, ano pa? What other homonyms do you know po? Give me homonyms po. Hello, ladies and gentlemen. Kaya sa homonyms, what other homonyms do you know? Meet, M-E-A-T, and meet, M-E-E-T. Napag-iisa pa ka meet na M-E-T-E. There. Fair and fair. Yes. Pair, P-A-I-R, and then P-E-A-R-E. One. And then what else? Dagan pa na silang mga homonyms, okay? So make sure that when you use a homonym or isa ka word ato nila, mao gito yung meaning. Sa homonyms ang nga aside nga kuan malibog gid siya kung unsa yung pasabot adto. Like kada pong pale nga baldi anas. Dagan na sila no? Ng mga homonyms. 9, one idea, one sentence rule lang po tayo. One idea, one sentence rule. That sentence can be a simple sentence, katong 4 kinds of sentences as to structure. That can be a compound, complex. Basta, I would like to suggest nga, ayaw na katipatasa yung mga sentence nga, dagan na kay Kwan. So dito lang sa one idea, simple sentence. One idea, one sentence rule. Okay? Eh kung taas na kay imong sentence, lisod na bukudan na ang bata. Okay? Sabi na sa even sa news writing, kung iba, basahon lang mo sa newspaper, simple lang kanila mga sentence din na. Sentences. One sentence again na ilang per isa ka paragraph sa news writing. So, ana na siya. Kung labi na over the radio, the more, no? The worst na yun mahitabo sa over the radio kung taas kay imong giyaw-yaw. So, maglisod sila bukod sa information. Avoid overcrowding or the TMI, the too much information. Okay, maglibog na sila, unsa na to. Kana mag-dictation test sa kanang one or magpa-copy ba ka dictation sa atong mga bata, di ba? Pag sige sa ma'am, again, tatulog ka, upat na nimo sige kuan, malagot na din ta.
Okay, wa man nila nakuha. Okay? So that's, avoid that. A one idea, one sentence rule only po. 10, attribute sources at the start of the sentence. Sources, who says what? Imong source. Kinsa nagstorya ana, okay? That's ang ngalan sa tao or sa agency or sa organization. Like PRRD says blah 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 blah. Sinabi ni Pangulong Duterte na gagawa ng paraan na mabigyan ng insentibo sa kanyang pagkapanalo sa Olympics si Mansueto Onyok Velasco. Di ba? Sa lugay na kato sa iyahan. Magana isulti ang ngalan kinsa imong source. Una ay dito unsay na tabi. Who says what? Use active voice po. In English sentences, we have this active voice versus the passive voice. Active voice, that's someone does something. Someone does something. Si kuan kay nagkuan. Someone does something. Subject, verb, then your object. SVO pattern po. Subject, verb, then object. Example, Ella eats the pie. Nay tao, then unsa ing gibuhat, sa unsa din to niya gibuhat. You need, that's the object. Okay? Whereas the passive voice po, it takes you longer kasi mas dagan siya mga kuan with the presence of the pie, no? That something is done by someone. Something is done by someone. This is 3 words sa active o versus 5 words sa passive voice. Something is done by someone. That's atong my example, my sample sentence is kana Ella eats the pie. Today is the pie is eaten by Ella. Sometimes maglibog ang mga bata ani sa akong exercises kay maglibog sila change sa passive to active ana. Ang ilani ana is Ella is eaten by the pie na nalibog na sila sa passive voice na mali na nila. Okay? So dili ta sa active voice. First because it's you would be able to use less words, fewer words than the passive voice. And also active voice from the word active po. Okay? Na ay action din ha. Kapag, especially sa sports writing, dami na sa sports writing, we have to use active voice. Kaya naadira ang action. Ma-imagine po ang action sa gibuhat. During jumps, naadira ang sagkuan. Mas naadira ang thrill, ang interest, no? That's also how our mind flows. Mas ang pattern sa atong kuan na una ka sa language po na siya na study sa research nga. Ang tao daw, when we talk or when we tell something, when we narrate something, ang pattern is tao or topic muna, aya mong sa ang storya about sa iyaha. Dito kauna sa imong kuan, subject. Aya din ka sa magkuan sa imong predicate. Di ba? There. 11, prefer the indirect quotation for smoother, readable copy. Smoother, pag sinabing smoother, ang imong transition or ang imong POV or imong kuan is dili maputol. Lugar ko, ikaw lugar teacher, kagay suya ka imong approach, dili siya maputol. Okay? Tungod aning magamit kag direct quotation. Example is, prefer the indirect quotation for smoother, readable copy. So, kapag direct quotation, imo mo istorya katong source like sa sinabi PRRD, quotation mark man dito, di ba? So, dili din sa indirect quotation, ikaw na ang you're going to report na it's the reported speech na para dili nga ang pagpaminaw sa mga bata sa mga tao, sa imo na sila naminaw. Dili nga imo pag istorya ang katong direct quotation na istorya. Unsay istorya ni Duterte, pag change pa lugat ang voice na ikaw na isa sa radio. Di balik na po sa imo nga voice o sa imo nga kuan, so naputol, dili smooth. So para smooth sailing ang imong pagstorya o ang pagsabot sa mga bata, imong copy is that use indirect quotation. Katong sinabi di umano ni Pangulong Duterte, dili kaya Duterte quotation mark ato na dayon sa ibsulti. Ayaw to, use the indirect quotation. 12, provide phonetic spelling for unfamiliar words or jargon.
mag-provide po ng phonetic spelling, labi na for words nga lisod siya, no? Lisod siya i-pronounce, or it's a new word, it's a difficult word, you have to provide a phonetic spelling. Balag na, you don't have to really find a spelling na katuloy nasa dictionary nga kwan kay even sa mga phonetic spelling, dili di tanan teachers o tao kabaluan nga kana nga guide, pronunciation key o pronunciation guide. Para makakuan ka, kana imuha na lang, nga binisaya, unsaon siya pag-istorya, ana. Para at least na siya idea, kini na, hindi siya pag-istorya. Okay, to be correct and standard, you use phonetic spelling yun sa kanang makita nimo sa dictionary, no? Example is, what was the last word na ako na ibawaan? Kasi I'll use na lang katong carapace. Katong sa it's over the, carapace. It's the shell, it's the house of the turtle, no, carapace. So una, it was a word nga di ko kabalo. Ako nang i-search over, ingani siya pagkuhan kay because first na ko nga kuan is first na ko nga pagbasa sa kan siya carapace, carapace pagduduan ako. So to be clear, to be exact, I search the dictionary po sa carapace. Na makita din dito, gamiton din mo, sulat din mo ang how it's spelled. Imo din siyang butngan the word, then open close parenthesis, then in capital letters, caps lock dayon ang iyang guide. Okay? Then also jargon. What are jargons? Jargons, these are words na specific or used only by a certain specific field. Like the doctors, they have their own field, terms, terminologies or vocabularies na sila rin nakasabot. Or para sa ilaha, like in the same way, like we teachers, we also have some words that kita like XRF, RPMS, LDM. Labuti ba anak ko ba natin nung masilingan? Unsa na sila din. So these are jargons atua. Okay. And also even mga words nga na naman ni mga Olympics, no. Na some words like sa nga field, nga event. So that's considered as a jargon. So you have to provide a phonetic spelling for that, no. As much as possible para klaro po dahil ang provide also na lang po the meaning or the synonym baka. Illustrate, explain difficult concepts. Kapag concept na is difficult siya, you have to illustrate that, explain mo. Okay? Okay, maglibog na ang mga bata. Use transition words. Importante po ang transition words sila kuwan. So, balit, datakwat, furthermore, moreover, hence, thus, kana sila nga mga words. In addition to, kana sila, kini mga transition words sila ang datahi, the connect sa imong mga ideas. Sometimes, isa po sa kumakuan ka ng mga pag-segue bita nimo kanang numbers, then katong last word gagas nasulti sa imong partner, katong last word dito sa isa ka para sentence, mao to imo ikuan na pod. Speaking of, that's mo nang style sa kanang mga showtime o sa kanang mga unsa na dira sa mga nung time show kanang mga show bitaw din ha. Last word nga nasulti atong iyang ka partner nga isa ka host para makasulod tong isa ka host sa iyang topic, sa iyang next na topic. Iya tong paano katong last word nga nasulti niya. Okay. Pag-ilog niya time. Speaking of time, parang wala na tayong time partner kaya ana dahil siya. So na-connect mo siya. It's not about transition words, but that's also one way how to transition, how to connect to the next, how to move to the next sentence or next paragraph po. Amo nang sige kagamit ni Teacher Karen sa among script, no? I'm the one using making our script na dito. That's why connected na sa tanan ko. Repeat the message. This is very important po. Repeat the message if necessary. Repetition is the kilabi na kay over the radio kita maging ang teacher, no? So kapag katunati napatay mga bata, sige maging paulit-ulit, we became naggers, paulit-ulit ang atong kuwan sa ilahan, no? Pagpasabot. Sometimes even yung I will just ask the questions twice. Pero pag kuwan na po, kaduwa na ka, napoy mangutana na po dayon. Samot na kung sa radio, no? This will make it memorable for the audience. Even in writing, even when you answer questions, I'll talk more gamay lang, no, about sa prep. P-R-E-P, prep. This is how you answer the kuno kanang kuan.
questions, job interviews, Q&A, beauty pageant na mga questions, or anything about anyone that involves you to share something. Prep, P-R-E-P. Point, reason, examples, point. So you start with it's paragraph writing. You start with point. What is your answer? What is your point or idea? Then reason. 3 or 2 reasons that will support your idea, your point. Then examples, evidence, illustration. Emotions. Labi na kuan na ka. You can share. You can express something. Examples na nimo dira ebidensya. Then P point. Go back to your point. You end by stating again your point. Balikan to nimo, but say it in a different way. Na siya mubalik ka dito. That's one way pagkuhan sa beauty pageant questions, job interviews, sa feature writing, okay, even sa script writing nato. Use 15. Use abbreviations or acronyms sparingly and properly. Okay? Dili magmugna og imong kaugalingon nga kanang kuan abbreviation or acronym, no? Labi na pag kadagan kay mga acronym nga karon nga galibog na. ATM at this moment. Para sila nga magkuhan. ICYMI in case you missed it. FTW for the win. Sila anana. But and then napiuban na kanang WHO, WHO. So you have to as much as possible use the popular, familiar acronyms or abbreviations. Musa ayo pag mugna, no? Ana siya. And one tip ana is by the first time you use that acronym or abbreviation, dapat naa siya, naka-spelled out siya, then kana dayon. Like WHO, World Health Organization. Naa siya ang abbreviation class or ang acronym class ang iyang spelled out na meaning. Then the second, third, fourth, ikapila sa mo gamiton, pwede na katunadayin ang acronym na lang mabilin. Then pagka last time na po, like prep, balikan to yung una, pagka last time, para easy recall, imo na po itong acronym plus ang spelled out na po. Balik na po katong World Health Organization, WHO. Ano siya po. Okay? Parehas nga po sa ngalan, mga pangalan sa mga tao or characters kung magsulat mo sa script. Complete name or even with the kuan pa na niya, iyang sa iyang position. Just say ako lang. Jerry A. Java, dito pa na siya. Sa first time na ko gamiton, first paragraph pa ka, first time. Jerry A. Java, blah, 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 blah. Sa second, third, fourth, Java na lang, pwede apelyido na lang. Java also, blah, blah, blah. Java, blah, 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 blah. Java. Pagka last na ko siya ganito na po, ibalik siya ng complete name. Jerry A. Java, blah, blah, blah. Ano siya? 16. And we are now talking about the numbers. How are we going to handle numbers? Handle figures properly. Round them off. Estimate. Why do we need to round off? Una, to save seconds, to save time. Because every second counts sa radio po. Gabayran na nato kada minuto, kada segundo. Mahal na siya. No, bawal ta ma-dead air. Bawal ta magkasayop. So, the longer ang imong istorya nga word or kana nga number, mas mahal na imong gabayran na, no? So, round off numbers, especially mga mga tagas-tagas na. Let's just example is 999. Aside nga mula sa katong NNNN, mula sa katong twister, or mula sa katong alliteration, 999. Taas na sa paminawon. Kini, 999, magdito ka kuan. Modules, kuan, sa i-report kini, i-apil na ko sa script, ana. Or unsa pa ka nga 999 na numbers nimo. So, lisod na, do not say 999. Do not put 999 dira. Lisod na sa pagbasa sa anchor or sa voice artist. So, what you will be doing is, you just say almost 1,000. O mas dali siya. Goal na siya, imo siya ikot sa 1,000 o sa 100, o na siya. I-estimate mo siya. Avoid beginning sentences with person's age or number. It's a no-no po. Okay? Start ka og number sa imong sentence. But when you do, kung kinahanglan, dito kayo
We cannot avoid it. Sometimes makainga naman ko. But when you do, you have to spell it out. Kasi pag unsa na siya number 1, 0, 10, 900, you have to spell it out. Okay? Pag gamit na mo ang kanang number as a first word or first dira sa imong sentence. Okay? Now, units. Spell out units. Okay, ang mga meters, centimeters, kilograms, pesos, dollars. Spell them out because some units kanang mga letter na to din na they mean different things. Or dahil uban units nga dili ka balog istorya ang anchor, ang live host. Di ba? You have to spell them out. Ang pound, lahi ba ang symbol sa pound? Di ba? Sa slideshow. So mo ni pagbasa na naglibot na ka. Okay, ang ounces, ang kwan, like ba, zero man to siya. So, basaw na po na. So, you have to spell out units po. Ang K, 24K. Ang K that can stand in as either as a carat or as 1,000. So, spell out 24 carat or 24,000 yung buta sabon. Fractions, spell them out. Spell out numbers used at the beginning of sentences. Yan ang sabi ko kanina po. Spell out number 1 to 10. In journalism, we also have this, no? Katong mga one-digit number lang, spell them out. O-N-E, not 1. T-W-O, F-O-U-R, T-H-R-E-E, N-I-N-E, E-I-G-H-T, S-E-V-E-N. That's numbers 1 to 10. But for numbers, when you use numerals for 11 to 999. Kada number lang sa 11, 12, 13, ada na siya. Now let's go to the basic radio script format. Ito na, this is now the my highlight, my focus of my topic po. As to the page layout, you have to have a margin, 1-inch margin at the left. Why? Una, pag mas stapleran na natin ang kilid or mabind, maunsa na natin ha, lisod siya. Na matamnay parts, di ba matambunan kung magpa-softbomb magay ka usahay. Pag anak ka sa mga libro, ganit, ay mo pang anawon kayo, kahit hindi mo maklaro to dito, so 1-inch left margin. Then adding a source of sounds, and then copy blocks. These are the columns na niya ni Wogi sa pagbahin ng imong page, ang imong page, no, page layout. So nakay, una, 1-inch margin from the left, at the left, then, kato din imong line, napanay quadra, line number, then source of sounds, copy blocks. Ang copy blocks, mauna siya ang nabasahon. Here, example. Nara. 1-inch margin at the left. Kinsa. This is 1-inch margin at the left. Nara ito imong katong mga title, sa pato, grade level, competency, characters, na din ha. Then, kinidesan, line number. Itong sabi kong line number. We'll be discussing about line number later. Then, mauna din imong copy blocks. Tapay, source of sound, copy blocks tayo. Okay, spacing. As to the spacing, we have to have double space po. Why? For readability po, no? For easy reading sa host or sa voice artist. Diba? Mas kuwan siya, tsada siya. Dili nga nagkaikis-ikis na tuuban, nagduol na kay uban nga letters. Sometimes, ang uban may nga letters magtapat, they will marasag ang pagbasa na is kuwan na siya. Isa na siya kalagalahi na. So, double space also why? Because our script will undergo a lot of revisions, editing, no? So, muagi pa na siya sa atong supervisor, sa principal, sa supervisor, kang Ma'am Jasmine, katulo, kaupat pa na siya. So, they will be putting there ang ilang revision suggestion dira sa ubos anang kuan sa second kanang bakante sa vacant mga whether vacant space or nagagamit ko redundant vacant space. Anything vacant is always a space. Anything like that. So dira ka sa vacant, dira ka sa space. Do not use vacant space. There's a space. Dira sila magsulat sa ilang notes. Kini kuan ni ana. So napa siya masulatan. Page numbering. Put page number at the top right corner. Maximum of 3 repetitions of that same number po. Write first, you have to write the first 2 or 3 words of that title. Kung taas man yung title, sa ditong uban nga makuan,
sa page number niya dito sa taas. Just iputol lang siya nimo. Just take the first 2 or 3 words, okay? Then put slash or ellipsis kining dot. Kanang murag dot. Kanang murag ka move on na pero wa pa. Yeah, dot unsa gusto nimo ipasubot. Okay, kana ellipsis 1, 2, 3 dot. After the title, then the number. Example, take a closer dot 222. So the entire title may be take a closer look at the pandemic. O taas siya. So kanilang mo first 2 or 3 words. Take a closer dot. Or pwede kong slash. Then 222. Dili na siya page 222. Just repeat it 3 times. 222. That means it's page 2. Gabi sa dangasket mabot ng page 222. So page 2 na siya, 222. Kung page 1, 101. Page 4, 444. Page 5, maximum of 3 repetitions. Example here, nato atong line numbering, source of sound si host, mo na siya iyang copy, black, pinida imong title, top right of the page. Take a closer, dot, 222. Okay. Line numbering. Why are line numbers important? Here. Line numbers are important. Why? Okay. For easy reference, for easy and quick reference. Pagbasa, no? Muana naman din na si DJ Lola dito sa kuwan nga okay, line number actors two, ready, in 3, 2, 1. Ikaw gagawin, marana pa ka sa pangita ka sa line. Kung sa kung first word, kung wala kay line number, ang word man imong gagpangitaon, kinsa na siya, DJ Lola, kinsa na. So, line number ang kaisultian na para dali makuanan pagtura wara. Line number 10, asa ka na sayo, line number 9, number 12, number 24, ano rin, diretso na rin makita ang part. Okay? That's the importance of line number. Line numbers are at the far left-hand side of the page. Bali, ang line numbers, ang una gid nga column, ana nga page. Now to the source of sound. It's found at the left portion of the page. Okay? Indicate after source of sound after sa line numbers. Indicate the type of sound to appear. Sulti mo unsa ang source of sound, no? Unsa nga klase, asa magikan, kinsa ang source of sound. Is it sound effects ba na siya? Music ba? Ang host ba? Ang announcer ba? Ang character ba? Na siya. For announcer, you are going to write in capital letters A-N-N-C-R, announcer. For narrator, N-A-R-R, narrator po. Okay, that's the abbreviation. In capital letters. Then for multiple voices, kung dagang ka istorya, type the names of the characters. Jerry, Angie, Karen. Capital letters nga po. And names of characters in capital letters are like instructions. In script writing, kapag labi na pag radio broad, you have to write kapag anything na instruction, all the instructions are to be written in capital letters because they will serve as a warning para dali sa makita sa mata sa announcer. Uy, dako ni siya nga letter. Capital letters sa di ko ni siya basahon. Instruction na ni para sa kuha. Instruction siya sa voice artist. Instruction ni siya sa technical operator or technical applicator. Okay? Di ko ni basahon, di ko ni i-istorya. That's it. Nara, kini siya katong line number nato ganiya, kini siya ang source of sounds, kini bees that ins. Emra siya kuan siya mag showbiz nga instrumental nila, education, kini bees, kini host, siya ang si host ang mag-istorya ana, source of sound siya bali. Here, now, line number 2, radio teacher, that's in capital letters po. Radio teacher. That dili siya underline dahil itong later ang na-underline nga capital letters. Inipod of these. Radio teacher, announcer, ANCR kasi sila. Music cues. Now let's go to the music. Music cues you can either write in spell them out as MUSIC or MSC. That means music appears on the source of sound column. Dira gyapon siya mo appears sa source of sound. Okay, description of music appears in the copy block. All instructions for music are all caps, underlined. Kapag music,
naka-underline siya kay para na siya dito sa technical applicator. That means it's music. Here, example, mon siya ganiya. Na katong sa kining sa host kung nagyapon siya source of sound man ni si host, capital letters pero wala gi underline para na sa host. Kini siya music ni si B's, music up and under. MSC up and under. Kini music up and under, kuan ni siya sa technical applicator ni siya katong ga DJ bitaw dina kanang ga operator da sa DXDB para na siya sa iyaha. Kanang music up, iyana. Kapag music up, kapag dili mag-istorya ang host. Pag walay istorya, walay topic, yan ay music up na niya. Then, pag magsugod nag-istorya si DJ or kana si host, ipahinay-hinay na under na naman siya under. Otherwise, di po pwede nga i-kuhan gini nga walay music. Okay? Otherwise, boring or dead air na ta. Okay? Ang music man, amo save kapag nasayop or natulala or na dead air or wala na istorya or gahulat sa time ang live host, so ang music ang mo save yan ang ipagkusog din na sa hinay na po din ko mag-istorya na siya anak po siya ang trabaho sa technical applicator, naka-underline na siya, capital letters but underline. Sound cues, SFX, sound effects, appears on the source of sound column. Description appears in the copy block. This one is not underlined. Lahat itong sa music, lahat po ni sa sound cues. Ang sound cues, marami siya makuha nga undergapon siya sa source of sound, no? Okay, SFX, sound effects, that. You have to write SFX, sound effects. Zipper of bag opens. Para ni siya dito sa kang DJ Lola sa pag-edit na rin pagbutang na sa sound effects. Dito. So, imo na i-describe kung saan nga sound effect imong gusto. Okay? Children laughing, kana sila thunder, water splashing, blah, blah, blah. So, capital letters, not underlined. Ang underline po ng capital letters para to sa music. Copy block. In the copy block, ano siyang wag dito na ang description or sa istorya na sa mga anchors or sa live host. Words to be spoken, here's our rule, main rule po sa words that are meant to be spoken are to be typed in upper and lower case. Tanan nga i-istorya sa voice artist o characters or sa anchor sa host, that should be written in normal na ito nga magsulat ka na ay magsulat ng sentence, di ba? First letter of that sentence, capital, then all the rest are in small letters, except for proper nouns like Jerry, capital J, ERRY, small. Okay? Ano siya ang pagsulat, period. But everything that will not be spoken, dili istorya, meaning katong mga instructions are all caps, all capital letters po. Directions to actors or talents are all caps in parentheses. Para na siya sa mga voice talent, mga voice artist, katong recording dito, no? Capital letters na sila, but in inside the parentheses po, but not underlined. Ang sabi ko po kasi, ang underline na capital letters, katulang si music. Okay? Para kang technical applicator to siya. Kining all caps, inside the parentheses, pero instruction, this is for the actor's talents, blah, blah, blah. Otherwise, kung dili siya nimo inganaon, basahon niya appeal. Malimot si Kwan, like si Fernan, kukunway si Fernan. So, ako lang na siya basahon kaya that's an instruction for me. Kung saan ako pagkuhaan ng akong character. Kung dili siya nimo butang, kung sayop ka, kung wala ka ng capital letters, di mo siyang i-type in na upper lower case, na capital S, small na din si H-O-U-T-S. Ano siya? I-istorya na ni Fernan. Wala na si Fernando, shout! Stop it! Ano na? Joker. So, follow ang technicalities nato, no? Ini siya, that's just an instruction for Fernan, for that character. Sa niya. Dami uban nga kanang kuan nga smiles or laughs, ana. Okay, how do you divide words? Never divide a word across a page or a word between lines sa syllabication nimo. Okay? Paragraph lugar, dito pa rin sa pikas page ang graph na pagpakli dira nadunggan kasay nga madunggan sa kwan
very sensitive man ang atong recording dito, mga atong mga equipment dito, no? Maski ana lang madunggan na mas imong hangin ay mong ana sa tail dito, madunggan kaayo. So, labi na pag-ana sa papel, madunggan. So, how do you divide it? Do not divide a word across a page or a word between lines. If a paragraph or sentence carries over to the next page, try to break the copy at a comma or natural pause. Dito ka either sa period or sa comma. O kung pwede, ayaw the whole kwan, di siya the whole box din na siya dito. Ayaw siya ikwan. Ayaw siya tipaka. Dapat pag next na character na lang dito ang next page. Okay? Para kwan. Ayaw tipaka ang kana. Ayaw, do not break kana siya nga linya sa character. O, kagalisod ko nila mo, anak ko din ni DJ Lola. Kat. Maana lang din si DJ Lola. Ipabalik na lang din niya ang katungkuan. Para mo anak midaan. Para labi na pag next page. That's one of our struggles, by the way, katong pagkuhan na pag-recording. So, kuhan gisa, mo gisa hiyaong na new gid siya nga character, or new gid siya nga sentence, new gid siya nga paragraph ang dito sa unahan sa page. Okay? Ayaw, tipa ka. In this way, newscasters can change pages more easily. Okay. End marks, almost at the end. Use END to signify the end of the script. END. O sa mga sa news writing, o sa unsa sa among journalism, no? Kung man gamit katong hashtag or number 30 nga nasa circle. But this is in one man broadcasting. So, END. Pero kung wala pa ka nag-abot sa end, use more. M-O-R-E, more. If there are more lines on the next page. Okay? There. Okay, there. Now for the tips. This is the tricks of the trade. These are the tips for basic script writing. Paano po ba? Okay? There. This is by Ma'am Florence Douglas. Okay. One, you have to know your listeners, po, ladies and gentlemen. Like in writing or in you have to put in mind your listeners, your learners. You have to know to whom are you talking to? Who am I talking to? Sino ba ang aking audience? Sino ba ang makikinig sa akin sa ganitong oras? May kasama kaya silang mga magulang, anak. Okay, gakaon kaya sila ani nga time? Unsa kaya sa tulog? So you have to have them in mind. You have to picture them out. Okay, that's the first question you have to ask yourself. Who am I talking to? Understand the desires. Wait. Get back to that po muna. Understand the desires, goals, ages, likes, dislikes, and pain points of your listeners. It's the first step to creating a radio script that speaks to them. Dapat relatable ang imong script. Maka-relate sila, okay? According sa ilang ages, sa ilang mga wants and likes, yung gusto nilang pakinggan, ang ilang mga choice of song, makakuha o ilang mga expression. Kung the more na makarelate ka sa ila, mas ganahan na sila maminaw sa imuha. Next, please. You have to ensure that you have a series of messages and key points that you want to convey. Okay, key points only, no? By effectively connecting with your listeners, the word there is connect, you stir their emotions. You may induce feelings of happiness, inspiration, exhilaration, and more. That's why makakonect ka. You can only get to connect to them kapag makuha ninyo ilang feelings, ilang emotions. Na makarelate na din sila sa imuha. That's why kanang sa mga mga love, kanang sa love radio, baka naon sa mga radio gani, ay kanang mga program na sila, mga programs, mga shows nila nga sharing of emotion sa mga mga hugot-hugot nila sa alas 2 sa love radio group ako magkakakuanan ang nai-caller o sender no letter sender ana. So pagsuyahan din na silang DJ Lola ba o kinsa din na ang kuan din ha about sa so ang dapat mo lakan mo na di parehas with that. So makarelate siya, naka-connect na din ka. Next please. Keep these factors in mind when evaluating your potential listeners. Paano mo malalaman ngayon
How do you assess kung sino ba nakinig sa'yo? Kung ayaw ka ba nila o hindi? Makakarelate ba kaya sila sa'yo or not? You ask yourself, what do they expect from your radio show? Ano kaya ang expectations nila? Are they tuning in for the entertainment or education value? Are you there for entertainment or for educational value? Ato is education value. But kung pwede mabot na nato gamay kung kana entertainment, that's better. Otherwise, kung very kung kayo formal education po kayo, alang interest mawala. Kung mo balin sila sa lain nga estasyon, palungo nilang radyo, no, ano siya. Is your script aligned with their expectations? There. Is your script aligned with their expectations? Dapat kay momot ilang ilang expectation, did we meet ang ilang expectation by our scripts, no? If you were the listener, we are going to put ourselves in their shoes, no? Kanya siya ang pag-sympathize na nato sa ilahan. No? If you were the listener, would you stick around until the end? If not, make your script more fascinating. Diba? Fascinating, of course, with the content and, of course, with your style, with your approach. So, kung ako kayo maminaw, ni Chada kaya, di kayo nila ilabay ang radyo, di kayo na ako palungon, di kayo na ako maana. Di kayo mag-wish, mag-brown out na lang. So, if you were the listener, is your script using the same language or the same lingo and words that your target listeners use or that they like? Itong sabi ko kanila, ilang mga expressions sa mga bago nga mga sakalam. Sometimes sa kagamit ka anak, mo maning trending sa ilaha, mo maning ilaha sa mga bata, no? Lodi, si mom, si sir, bagets kasi nakarelate sila sa ato. Siya, that's their lingo. Kung sa pa na ilang mga language na gagagamito nila na masinin natin padunggan. Okay. Ako na yun. Next, please. I thought I have the control over here. Next, please. 2, if you feel overwhelmed, prepare an outline. Outline saves the day. Outline in everything, in writing, in any type of writing, no, sa script writing, kung sa panat din na kay outline dapat. Even ka mga novels, mga stories, nabi kay outline dapat, no? Outline is the start with siya. It's one of the Bible, no? What's one of the sa mga rules na naagis sa imong Bible nga. Outline ka mag-start. Get back to that muna po. Please. Ito about outline. That one. The thought of writing a 2,000-word radio script may overwhelm you. Sometimes, tabian ka ito, no? Blah, 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 blah. Dagalti mong gusto sa utok. Para makuha ka, use an outline po. Okay, next. Surmount this fear of being overwhelmed by preparing an outline. For instance, mo siya imong guide, no? Your outline. Morning, in-studio interview, then your intro, play station ID plus morning show jingle, then that's natin kay time duration of 30 seconds. That's your outline. Example, here's an example as to how you're going to welcome the listeners, no? Welcoming sa intro pa ni sa nimo dapit. You're going to introduce the show and then the special guest. Tell listeners what to expect. Exciting interview questions. Interview questions, but without expect ang answer, ikaw na lang mag-assume na nag-answer sila. Handa na ka ba kayo dyan, mga bata? Are you ready there, kids? Very good. So, wala ka ikaw na nagkuhan nga very good sila kunuhay. Pero wala good. So, itong style no, there is ato did you take your bath? Oh yes, very good. Humot na sila bay. So siya. Para makarelate to sila, nakaluto na ka. Or something, no? So during 90 seconds, duration 90 seconds siya, then the body of your, after sa introduction, welcome body na din. Question, ask about family background, place of birth, professional background, first job, etc. Duration. Then armed with an outline, carry out your research to fill in any knowledge gaps. That's it po. Next po. 3,
3, you have to sound natural and conversational. Ito yung sabi ko po kanina din. No? Natural yun siya dapat. Natural in a way nga, dapat di ka magbasa sa imong script. No? May bawaan po nagabasa ka sa script. Kaya makita dito sa audience, labi na pag sa FB live ka, asa imong mata ni paingon sa imong script. Okay, next please. How do you sound natural? You have to write the way you speak. That's why importante po itong basahon nimo. Pag sulat nimo, mo siyang basahon. Okay? Your script has to sound natural and relaxed. Okay? Now, how can you make it conversational? Simple. You have to read your radio script aloud after writing it. If you catch your breath in the middle of a sentence, you have to meaning, kuha na kami ng taas na katimong sentence, so you have to cut it. You have to shorten your sentence. Tumura na kagigukod, utla. Gihanga ka naman di, hindi mo kaya. Labi na kung mag-live ka na dito na samot. Watch out for words that are hard to articulate, hard to enunciate. Ensure your listeners understand the meanings behind the words you use. Ito yung kung sabi ko kanina, no? And go with simple words to pass the message more clearly. Because this is RBI, this is conversation, this is communication. Importante po sa communication na masabtan na mo cross ta dito from source from the communicator going there sa ano nga mobalik ang nasabtan nila ang message. After preparing the script, you can also designate someone to edit and improve it because lahi po ang kwan. So that's why kami nga mga live anchors, even kining atong kwan, kining sa RBI nato, kining sa script writing nato para dito sa post, no? I mean sa radio talent pag recording, undergo din siya lahi nga mga edition, nga revision, and ana. Kay lahi ang effect kung ikaw na pagabasa po sa imong script. Of course, imo ang mga nangakuan, so lahi po ito nga, lahi na po na magbasa. Sometimes even pwede na pag imong kung teacher ipabasa-basahan daw, ay ikuan daw. Hindi ma-realize na mo, uy, anabri ko yung mali, ay ikuan pa na ito, ana-ana. Pwede po ikaw magbasa, sila ipalisten. Igna din po kung saan siya, kung unsay i-improve na, kung unsay malian na. That's why you designate. Okay, next please. Again, simplify your script. Simplify, KISS. Keep it short and simple. How do you do that? Cut out unnecessary words by shortening your sentences. Ensure that you're not repeating yourself over and over again. Sabi ko kanina nga, repetition is the key, but do not overdo it. Anything in excess is a mess. Okay? Lahat ng sobra po ay masama po. Yeah. Sobrang pag-ibig, yourself over and over again, so kalapisan na din po. Okay, you can repeat twice, thrice, okay lang yun. Labi na for emphasis. But kung sige na kang repeat, listeners get bored quickly. Yes, labi na pag sa radio na they are also impatient and you must hook them as soon as possible by placing fascinating information at the beginning. Meaning, kato imo pang motivation nimo dito siya. Okay? Next po. 5, pay attention to the rhythm. Okay? Rhythm, so murag po na siyang kanta because we have rhythm. Okay, how do you do that? Dili pwedeng you would sound monotonous or robotic kapag ang song length or size sa imong sentence is mauna katagas, no? Even in writing that we are always told po nga sa writing na is ang sentence length nino, some part mubo, other parts taas o taas. Dili nga pari-parehas gud silang sizes tanan. Okay? Create a rhythm and flow in your radio script. To create rhythm and pace in your script, use both long and short sentences. As a rule of thumb, short sentences should add tension and longer sentences should be relaxed. Okay? Why tension sa short sentences? Kadali masaling mo paspas mo rin pagkaistorya sa short sentences. Ang longer sentences, relax siya kay medyo kuan makana yaya o medyo hinay mong pagbasa ng longer sentences. Otherwise, kung paspaso ni mong longer sentences pag istorya, kuan na siya, mabulol na ka, no? Whether you would be panting, maghangak na kanto. Whether your radio program is scripted or unscripted, with or without music or special effects, it makes sense to plan in advance
so you can produce the best content possible po. Okay, you have one. Always plan ahead. Follow a well-structured plan. Speaking of plans, ayan, yung sabi ko kanina na kung ano, ang last word, maikuan, i-connect atong transition bitaw. Na-plan matong last nga word dito sa previous na slide. Plan, din nakita rin na po nga this about plan also. And speaking of plan, follow a well-structured plan and scripts to keep your audience engaged and coming back for more. Otherwise, basta sa first episode lang sa ganahan sa kamino, kay naka-prepare kay ka. Then, dito din sa next mo episode, wala, nag-change ka o ka ng plan, nag-change ka or nawala imong interest, or wala ka ganahin, nawala imong inspiration, something kagibuwagan ka, so lonely ka, wala kay kuwan na magpa-happy-happy sa mga tao, So, they won't be coming back for more. Ay, nag-change ang style, nag-change ang kuwan, or something, no? You have to let them keep coming back for more. Binabalik-balikan. Use long sentences to elaborate on an idea. When you want to express or explain further, elaborate, long dinayong sentences. Pass a message or make a convincing argument when you want to convince them to believe your idea, to believe your opinion. And by the way, also sa RBI nato, no, as to kuan sa ethics, sa kuan gibawalan gid ni Ma'am Jasmine o even ni DJ Lola nga magkuan about sa mga opinion, magkuan og mga ngalan sa tao o sa unsa pa na mga brand kay para lagi iwas mi sa mga issue kan mga opinion. Bawal niya na mga very opinionated, very politically charged or opinionated na mga questions or arguments. Nga na siya. Long sentences are relaxed and get people thinking. Maguna-una man na sila, wal guys, tuya ka din na sa over the radio. Maguna-una, lagi ba? Short sentences add tension and drama. Yes, next po. That's why, kung mag-istorya po ka, this will also, aside from the short and long sentences nga, it adds an ana. It will make you conversational and normal and natural. Di ba? Kung mag-istorya ka, di man pwede nga ulos sa ka, kuan, paspas po kay ka, di po pwede nga iaya na po kay ka. So, it's a mixture of both po, no? Next, 6, let your personality shine to connect with the listener. Let your own personality, originality po ng personalidad mo po shine to connect with your listener. 1, do not be a copycat, no? Ayaw pag-awat. Even voice man ang atong instrument, ang atong tingog mo ay atong instrument. Kini atong medium. So do not try to copy ang sound sa katong mga banggiitan na gyud nga mga radio anchors mo kanang silang Noli de Castro, Gas Abilgas, sa panay mga pangawato ni mga what imo gyud ikuan imong tingog. This is not just a script writing. Adul na po siya dito sa broadcasting o sa imo na pag live hosting na po. Okay? You have to let your own voice, let your own personality shine dira sa imong script, sa imong gisulat. You can't force people to listen to you. Or you cannot force everyone to love you. Yan agyapon siya. So, it's through your words that you can win them over. Let your personality shine. So, are you tough, compassionate, strong, funny, or personable? Okay. Infuse the script with personality. Kung script na po ito, wala kag nagkuha ng information, data, blah, 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 wala ni mo i-inject ang imong kung one ka, yung humor ba ka, or unsa pa para anak ka, imong own nga characteristic, imong own nga character, murag it's a copycat like siya, no? Address the listeners directly using the word you approach. It's also expedient to use our and we. Pwede po our and we. Okay? Para you can use our and we po kay para makukuan ang atong listeners, apil di siya, makarelate siya, dili lang di ako, apil di si ma'am, apil di si sir, ingani po di sila. Oh, next po. 7, write down your ideas wherever inspiration strikes. This is not just for ato nga mga script writers, so not just because of this seminar, but sa journalism, or even as we teachers know, mga writers, or anyone, we are always obliged by kung ako, I always require my writers to always have ready with their gamay nga notebook or any pen and paper
to write down their ideas because ideas, just like opportunities, come knocking only once. Do not, ideas ito nga, aha moment, we call that aha moment. Right idea, talagsa na siya mabuk sa imuha. Sometimes ako as a scriptwriter or as a writer, kung kuhan gani, magsulat ko, wanay musulod sa utok, I get out, magawas ko balay, mag-asa ko, kung asa din ko di paingon, ayaw dito musulod ang idea nga, morning dapat, so ako natutimanan, siya. That's the aha moment. Creating a radio script is a creative process. Creative process po yan. You need to generate great ideas. Panasonic. Make witty observations, jokes, humor, etc. po. Your best ideas show up at unexpected times. Ito po yung sabi ko kanina, the aha moments. Like as you brush your teeth, before bed, kung asa ta, nagtabok magkasaka sa pedestrian lane, din ha, anything. The ideas come, they'll just pop up to your mind at any given time po. That's important. That's why it's important na naka imong notebook or any piece of paper or pen. Or kung naka cellphone, that's what I do po. I text myself. I text myself. Or ako nga i-messenger, AFB na kung na siya. Next po. Write, and write. Aside from that, there's a write, and write. You have to read, and write. Okay. Because you can never write kung wala kang ideas, because you get ideas from reading, no? You want to become a radio script guru or teacher overnight. Yes, like change, it doesn't happen every night. Master na rin ko, nakasulatan ni kung pagkaugma nga kuwan. The path to becoming a radio or podcast script genius starts by putting these tips into practice. Practice makes perfect, and writing many drafts. Of course, like any writer, pwede mag-copy-copy sa ka when you start pa lang. Kuha kang idea ato yun sa yung style, kuha ka ato. Until you will get to have your own style na dayon, your own personality. With time, you'll know what works and what does not work. There will be an improvement in your script writing. Coming up with a written radio script will become effortless and natural na din sa imuha. Hello po, I think I'm done. Hello.